துபாய் மெட்ரோவில் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ட்ராமில் ட்ராவல் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த ட்ராம் டிஎம்சிசி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேயே லிங்க் ஆகியிருக்க ஜுமேரா லேக் டவர்ஸ் ட்ராமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மெரினா மாலில் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து ஜேபிஆர் இன்டர்செக்ஷன் ட்ராம் வழியாக செகண்ட் ஸ்டாப்பில் இறங்கினா ஜேபிஆருக்கு ரீச் ஆகிடலாம். இதை சொல்லவே பசில் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, பட் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிடலாம். நடுவில் எந்த டிராஃபிக்கும் இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்ச டெஸ்டினேஷனுக்கு துபாயில் போகிறது ரொம்பவே ரேர். அதுவே நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்துச்சு. அட்லாஸ் ட்ராம் விட்டு இறங்கி 5 minutes வாக்கு அப்புறம் ஜேபிஆர் ரீச் ஆகிட்டோம். வின்டர் டைம்னால செம சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ட்ரோன் ஷோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போயிருந்தோம், பட் நடக்கலை. சரி, போனதுக்கு 5 துபாயை பார்த்துட்டு அங்கே இருக்க வியூவை கவர் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு.